Hello. In this video, we will discuss the 5 generations of computers. The first generation computers, the time period is 1949 to 1955, roundabout. The first electronic computer which could store information was developed by Eckert and Moseley, two engineers from Pennsylvania University in the year 1946. It was called ENIAC, Electronic Numeric Integrator and Calculator. In ENIAC, vacuum tubes or valves were used as electronic circuits. So, current pass cheyanum, current divert cheyanum, niyandrikkanokke upayogichirunathu vacuum tubes aanu, and they were quite big. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, the first electronic computer ENIAC was just huge, വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു. ഈ കുറേ വാൽവ്സും വാക്യൂം ട്യൂബ്സും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് it was a huge system and it required a lot of space, it heated up quickly, it was kind of slow. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. So it had its merits, but then there are plenty of limitations as well. This started the first generation of computers. ENIACിന് ശേഷം EDVAC വന്നു, EDSAC വന്നു, UNIVAC വന്നു, UNIVAC 1 വന്നു. So all these were based on John Newman's stored program concept. It had huge size, low memory, low speed, high power, high heat protection. So these were limitations. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ you have to write the advantages and also the disadvantages. Early computers were used for computing mathematical operations ആണ്. അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ നോക്കൂ, ENIACിന് എന്താണ്, ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ്. കണക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡിവൈസസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ മെയിൻ ഇതിൻ്റെ യൂസ്. Then as later discoveries were made, transistors were invented. Transistors വന്നതോടുകൂടി എന്തായി, വാക്യൂം ട്യൂബ്സിനെ മാറ്റി. So second generation of computers began to use transistors. These are all semiconductor devices. Again, it facilitates the power flow, the flow of the current, and these were smaller than vacuum tubes. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, the size reduced, heat consumption was reduced, heat production was reduced. It became faster than the first generation, more reliable than the first generation. But it required air conditioning because it was producing a lot of heat. Appuram size koranju, it was not small enough, so a lot of heat was produced, and the commercial production was also very difficult and costly. Then came the third generation of computers. The invention of integrated circuits is a milestone in the development of computers. Transistors ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുശേഷം IC ചിപ്പുകൾ വരികയാണ്, integrated circuits. So these were made using small scale integration. എന്താണ്, 10 മുതൽ 100 വരെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ചിപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ, ഒരുപാട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മുമ്പത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സൈസ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. സൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് reduced significantly. In 1960, the programmed data processor PDP-1, the first mini computer was introduced. സൈസ് നല്ലോണം ചെറുതായി എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഗെയിം ഇതിലായിരുന്നു വന്നത്, സ്പേസ് വാർ. 1962 അത് റൺ ചെയ്തത്. Other models are IBM 360, ICL 1900. These are all models which belong to the third generation. So advantage, again, smaller, faster, more reliable, lesser heat generated, computational speed increased. Disadvantage, again, air conditioning was required. Appuram heat ഉണ്ടായിരുന്നു. Higher sophisticated technology required for the manufacture of IC chips. അപ്പോൾ IC ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ടെക്നോളജി വളരേണ്ടിയിരുന്നു. So that is also a bit difficult. That is the disadvantage. Fourth generation computers. In this generation, the SSY was replaced by LSI and later by VLSI. എന്താണ്, very large scale integration. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് കൂടുതൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ചിപ്പിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
മുമ്പ് 10 മുതൽ 100 വരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ചിപ്പിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ എന്താ എഫിഷ്യൻസി കൂടി. In the 4th generation, the most significant computer which was made was the Altair 8800. Altair 8800 ഇത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ Bill Gates and Paul Allen, they founded Microsoft with a programming language called Altair Basic, made specifically for the 8800. അപ്പോൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സും പോൾ അലനും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ Altair 880 വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് Altair ബേസിക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എ സ്മോൾ കമ്പനി കോൾഡ് ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ആപ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഐപാഡ് എന്ന് കേൾക്കാറില്ലേ, ആ ആപ്പിൾ കമ്പനി, സ്റ്റീവ് വോസ്നിയാക്കും സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്, ദേ ബിഗാൻ ടു സെൽ ദെയർ ആപ്പിൾ 1 കമ്പ്യൂട്ടർ ദ സെയിം ഇയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരേ കാലത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ബിസിനസ്സുകാരാണ് ഈ ബിൽ ഗേറ്റ്സും സ്റ്റീവ് ജോബ്സും ഒക്കെ. സോ വിത്ത് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദിസ് 4th ജനറേഷൻ ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൂലി പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കോൾഡ് ദ ഓസ്ബോൺ 1 was released in 1981. Super computers were sold to companies and universities and the military. എന്താണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇപ്പോൾ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഡാറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ക്രേ 1 ആണ്. Again, advantage of the 4th generation, smaller, faster, more reliable, less heat, air conditioning വേണ്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പക്ഷേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്, they require highly sophisticated technology for making these VLSI chips. 5th generation computers, in this again VLSI technology became ULSI, എന്താണ് ultra large scale integration ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചിപ്സുകളും കൂടുതൽ കമ്പോണൻസും വളരെ ചെറിയ സ്പേസിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ജനറേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ C++, ജാവ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസൊക്കെ 5th ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ വളരെയധികം ഫാസ്റ്റാണ്, റിലയബിളാണ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഡൾ ആൻഡ് ഡൂംഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 5 generations of computers.